A tutti, riprendiamo i lavori che abbiamo interrotto ieri pomeriggio con una partecipazione a questo convegno ReLUIS molto ampia. Avere questa sala quasi piena ieri, sala che arriva a circa 300 posti, significa che c'è stata grandissima partecipazione. Come sempre accade, poi qualcuno è dovuto andare via per impegni soprattutto didattici, ma qualcun altro arriverà dopo. Allora stamattina iniziamo con grande piacere ospitando le due keynote dei tre colleghi che hanno accettato di svolgere questo ruolo di revisori internazionali, e quindi avremo due interventi dei due professori Statis Busia e poi della professoressa Giulia Vigiani. Quindi inviterei per primo Statis, prego, puoi venire. Allora puoi intervenire da lì accendendo il microfono. Il professor Busies è un professore dell'Università di Patrasso e terrà, non so se in italiano o in inglese, forse in inglese, la sua presentazione dal titolo Hybrid Simulation in Support of Earthquake Engineering. Il tempo di riferimento, diciamo, per ciascuna delle due keynote è circa 30 minuti. Grazie. Grazie Andrea, grazie a tutti, buongiorno. Buongiorno a tutte e tutti. Vorrei ringraziare innanzitutto la Commissione, l'organizzatrice di questo convegno, per l'invito. La frase "io non rischio" contiene tutta la filosofia di ReLUIS, così anch'io, per non rischiare, e con vostro permesso vorrei girare la presentazione in inglese. The topic will be hybrid simulation in support of earthquake engineering. And please don't go away, those who don't know about hybrid simulation. I will explain briefly very, very soon. We will go a little bit through an overview of the hybrid simulation method and its contribution in earthquake engineering. And principally, I will be showing some applications only, not hard stuff. And finally, some assessment of the method. So what do we need to test? Actually, we all know that the seismic response of civil engineering structures is highly nonlinear and inherently nonlinear. So full-scale testing is necessary, and it's necessary because we have to deal with large structures, massive structures. We need to verify standards for the design of new structures. We need to assess existing structures and actually study also how to increase the capacity through retrofitting techniques. We introduce new materials in construction, and thus we have to test them before being applied in practice. And we need to verify seismic devices in full scale before the application. So the need for experimental testing exists, and it's very intense. And this is very obvious also if one looks how our ability to predict experimental results, how does it fit. And in certain cases, in blind test predictions like this one, on a four-story structure in e-defense shaking table in Japan, and you can see with a red line depicting the measured response, and all the other curves depict the prediction of several groups. Of course, there is always a group which is competent enough to match pretty well the experimental results, but the deviation that we see among the predictions is notable and also worrying sometimes. And what tools do we have at hand? We have, in the experimental methods, we can go from the slow static testing to dynamic testing if one sees the rate at which we test the structure. In between lies the hybrid simulation. And if we see how if we count the response realism of each of these methods, the cyclic testing at low cost can have little realism with an actual seismic event, the response of a structure in a seismic event. On the other hand, shaking table testing is the real thing, but even done at scale. But this comes at high cost. The hybrid simulation strives to lie between trying to have a good enough prediction of the response of the structure, but at a reasonable cost.
And of course, hybrid means that we merge two things. And what do we strive to merge? We strive to merge our numerical capabilities for things we know to experimental testing for the things of the structure, for the parts of the structure that we don't know really well. So the main idea is that we split the inertia and damping forces which are accommodated by a numerical model for the part of the structure or the whole structure or the part of the structure that we really know the response. We can describe the response pretty accurately. And then regarding the seismic resistance of specific parts of the structure, we rely on the physical modeling. So actually we can construct a specimen in the lab as in the picture, and then running a code and solving the equations of motion, getting the displacement for each step of the accelerogram, feed that displacement to the actuators on the structure, measure the force that the actuators need to apply these displacements, and then feed back this force, which is actually the product of the stiffness times the displacement. But it's the real thing. We don't make any assumption on that. And this becomes the initial point for starting for the solution for the next time step. So it's a step-by-step procedure. And just a brief historical note, initially this technique was termed online computer control test or pseudo-dynamic test. Also, the word pseudo is not very, it might be misleading sometimes. It's not the real thing. Everything happened at the University of Tokyo initially in 1969, so it's already quite some decades ago. And they ran several tests until the 75. Actually, in 1975, they conducted the first substructural test. I will go through this in a while. Then the hybrid simulation, also the dynamic technique, its evolution can be distinguished in decades. So between 70s and 80s, there were many tests at the University of Tokyo, both on concrete frames and steel structures. Then the US-Japan Joint Research Project gave a large impetus to this technique, so it started being applied also in the United States at several facilities, like the one at San Diego, between the 80s and the 90s. And from the 1990 and 90 until today, the method initially saw a great development thanks to the NIS NSF project, which was a 10-year project of $80 million that really paved the way and created many tools that we use even today. And it was then that the term hybrid simulation was coined for this technique. Just to note that since 2000 till today, there are more than 200 papers, and maybe I haven't counted them pretty well, on employing this technique. To implement this technique, we need certain ingredients. We need hardware, but not something special, normal hardware with some characteristics. We also need special software, though, because we are coupling two entities, the numerical part and the experimental part. And there are several platforms available, open source platforms available for this scope. Normal control schemes can be applied for the dynamic testing technique, but also newer ones can be employed in certain cases, like mixed control, force and displacement, or switched control, switch during the test from force to displacement if you go over the tip, the peak of the force. You need communication among the components because you have to communicate, your controller in the lab has to communicate with some numerical solver. And for all this, of course, we need quality and reliability. And the reliability depends on the errors that appear, both on the numerical part and the experimental part. I won't go through the details. It's not the place, it's not the time to do so. But I want to stress that there are experimental errors, and the problem is that if we don't take care of these errors, they accumulate because this technique is stepwise. So we run through 2,000 points of an accelerogram, and if you have even a tiny error in the force or the displacement in which you apply to the structure, this accumulates because the new values that we measure bear this error too, the influence of this error too, and this accumulates through the test.
So I will skip this. There are several error tracking indicators. They have been developed both for the local response and the global response. And principally what we might want to look during the test online, a good indicator is the energy indicator, input and consumed energy during the test. This is a good indication if the control is good and the test goes well, because there is no other way to understand if the structure deviates due to experimental errors during the response. And the hybrid simulation technique comes in several forms, so there is a lot of flexibility depending on the problem we want to study. And this is very important. You can run a normal pseudodynamic test very slowly to take 3 or 4 hours, but you can run a real-time hybrid simulation test, which runs in approximately the same time scale as an actual earthquake, so like a shaking table test. But we don't have a shaking table. The structure is fixed at the floor of the laboratory. So this is all I want to say about the method at this point. And I would like first more to stress on the applications. So we will go through some full-scale tests that have been run with hybrid simulation technique. Some hybrid simulation tests, including with substructuring, continuous hybrid simulation with substructuring, tests on non-structural components, about soil structure interaction, and distributed hybrid simulation. So one of the first tests we conducted in our laboratory was a two-story structure, and this structure contained all the structural deficiencies of existing structures, small dimensions, lack of stirrups, deficient lap splicing, and moreover, one side of the structure was had a higher stiffness, a double stiffness than the other side. So the columns on one side were 25 centimeters, on the other side they were half a meter. So this was provoking, obviously, a torsional response of the structure. And how does such a deficient structure respond to this structural characteristic? So this was important to run. And this test was in full scale. There's no substructuring. A numerical model was producing the displacements and the rotations that we needed to apply at each floor. And with 2 actuators per floor, we could apply displacement and rotation as prescribed by the numerical simulation. And this technique was applied in 2 configurations of the structure, one a regular one and one with an open story. So the upper story, you see in the picture here, the upper story is infilled. Of course, we don't do the test just to identify the deficiencies, we have to correct them. And then we can employ several techniques. And in this structure, we employed a series of different techniques. In the first case, we attempted to reinstall the stiffness balance. So we jacketed the columns on one side. So we had the same stiffness on the 2 sides to take off the influence of the torsional response. In another case, we provided sufficient ductility to suppress any brittle mode of failure. So all the joints and the upper parts of the columns were wrapped with 2 layers of fiber polymers. And also the same case applying textile reinforced mortars. Another test that we performed in full scale regards a steel structure, and this is actually a collaboration with a team led by Professor Di Sarno and in Project IRIS. And in this case, again, there is a difference in the stiffness on the base of the columns of one side with respect to the columns on the other side. And this provokes, obviously, the torsional response. But on top of that, we needed to apply 2 seismic motions in 2 transverse directions. And this has been done in the lab. And another thing that we wanted to observe also what is the effect of having successive seismic motions of such structure. So if we have a repetition of seismic input one after the other. And also this requires some adjustments in the testing strategy, because the numerical solution provides you the displacements at the center of stiffness of the structure in the global coordinate system, but then when you command the actuator to apply a displacement or measure a force, this is done along the axis of the actuator, which does not coincide with the, does not coincide with the center of the global reference system. So we need transformations, geometric transformations between the commands sent to the actuators, and then
from the measurements we take from the actuators to feed back to the numerical simulation. I have a short video on that in which you can see the response of the structure, and this is a graphic of the response to the two seismic motions applied in transverse directions and what the two different types of base connections do during, excuse me. What have I done? Okay. So on the upper left, you can notice the movement and the torsional response of the structure, the biaxial response, and also what is happening at the two types of the two bases of the structure. This is a distinct advantage of the hybrid simulations in the hybrid simulation because it's running slowly. You can stop the test, you can restart the test. You cannot do that in a shaking table. You can observe things in between. You can mark the cracks. You can have information at any stage you want. But then, according to my opinion, the strongest characteristic of a hybrid simulation is the possibility of performing substructuring. Substructuring means that in the lab we bring only the part of the structure that we want to study, and the rest of the structure is another substructure which we can model adequately well, and it's run in a numerical simulation. So in the lab, you don't need to construct a whole bridge. You just place the isolator in the lab, and the deck and the rest is in numerical simulation. So in a simulator. So in this case, for example, if we consider the technique of bay infilling, that is the technique that we increase the stiffness in certain bays of the structure so that displacements decrease for the other members of the structure. This is a technique often used because we only employ interventions on the external skirt of the structure. We don't create problems to the inhabitants of the buildings except to some special points, and then we just infill with concrete all the base of the structure on the height, and obviously we have to reinforce also the foundation because the moments are increasing. So for the whole structure in the lab, one can find only the 4-story shear wall that becomes after the infilling of the base, and it's laid horizontally because the height of the lab does not permit to have 12 meters of height of specimen, 9 meters in this case, sorry, in the lab. So this is horizontally placed with supports below and swivels that can take up the own load, the self-weight of the wall. And in this case, the topic of the study was how to obtain a monolithicity between the initial frame and the reinforced concrete that we placed inside the infills, and what are the measures, how many dowels, and how close to each other should we place that we guarantee such a monolithicity. And the second issue that we studied this was an experimental one, is that for stiff structures, there are certain difficulties to apply the hybrid simulation because being very stiff produce very tiny displacements, and these displacements may create control errors, where displacements, we are talking about displacements of the order of microns. Imagine you have a rock and you have two actuators. The actuators never stand still. Even the slightest movement, 1 or 2 microns of one actuator, because the structure is stiff and the actuators are anchored on this block, they are being felt by the other actuator, which needs to compensate and place the specimen in 0 position again. So the actuators start fighting between each other, and within seconds you find some hundreds of kilonewtons being applied to a structure at very small displacements. So this cross-coupling, this tight cross-coupling can be faced with different techniques, but may lead to instability if we don't take care of that. And also this, in such a case of a very large structure, we try to take advantage as much as possible of that. So we had this idea that we employ a very heavy reinforcing technique on 2 of the sides of each bay. So we follow the prescriptions of the codes of how many dowels we need to place to take up the shear and how many other dowels we place to connect them with the reinforcement that we will place within this bay each time. So you notice that there's much denser reinforcement in one case and much more
sparse apart in the other case. So 2 of the sides were reinforced with one technique, 2 of the other sides of each floor was reinforced with another technique. So with one specimen, you can study 2 different types of interventions regarding the response. Also, there are other cases which really stress the importance of substructuring. In high-rise buildings or multi-story structures, many times we have shear walls which are coupled. So there is a link beam, a coupling beam between the walls, because this is better for their response. And if we want to run a test on the behavior of such links, it's very difficult to do it in full scale. Why do we need to do such a test? Because when these beams become nonlinear, they expand in length, and then the walls try to prevent this expansion. So there is an increase or decrease of the axial force on the beam, which we cannot really calculate or we cannot know beforehand to run a small, just a cyclic test with just a beam. So in this case, it's an 8-story structure. For all the beams above the first story, we employed a finite element model, and for only the coupling beam of the first story, we represented it in the lab. This is turned 90 degrees. So imagine that this is the coupling beam, this is the wall, and this is the other wall. So in that case, we can apply and control the forces and displacements in the degrees of freedom of this coupling beam, and we take the results which arrive from the simulation. But it's not only for buildings, this technique. We can study industrial buildings in the sense that there is other equipment like piping that crosses structures, and maybe when these 2 structures with different characteristics are excited seismically, then we need to know what is the displacement history that we need to apply to such a piping system to check its integrity. And then in this case, because this displacement history is unknown, the only way to do that is to have a numerical simulation of the 2 buildings and then apply the displacements which result for the piping system in the lab. This is a 14-meter long piping system, and we can employ also advanced techniques to, of course, watch closely the most vulnerable parts, like the elbows of this piping system. And regarding substructuring, there's another also example like this bridge, this multi-span bridge with simply supported beams, in which we wanted to see the behavior of the elastomeric bearings. And elastomeric bearings are not rate sensitive, are not very rate sensitive in the sense that the velocity of movement is not affecting very much their properties, but still this is nothing we have to take care of. And in this case, we employed a correction technique in which we corrected the force that was coming out of the actuator to take advantage of this missing part, that the test was run slowly instead of being at the rate of an earthquake signal. And here's an example of how we split the matrices between the numerical part, the physical part, and the degrees of freedom in between. But it's a way to increase the testing speed before, of course, arriving at real-time testing. And another really very attractive but difficult characteristic of substructuring is that you don't need to have the numerical and the experimental parts in the same place, in the same lab. You can have the numerical part anywhere in the world, and you can receive in the lab the command displacements from a numerical solution. This is very important in cases that someone has built a model somewhere in the world that, of course, we cannot ask for the code. And what we can do is just give him the opportunity to send us results from his code, and we apply the forces in the lab. So there is a synergy there that is really very, that's enhancing the potential of hybrid simulation. In this case, the hybrid simulation regarded a 3-span bridge, an actual bridge in Greece, for which the piers, the intermediate piers, and the deck, and one of the bearings at the end were numerically simulated, while the bearing on the other end was tested physically in the lab at the University of Patras. So there was part of the numerical simulation was done in Canada. Other parts were done in France, in Greece, in Thessaloniki, and in the United States. So all these numerical
tools were communicating to the lab through the internet the values of the displacement we need to apply. We restituted back the force we measured. And also the hybrid simulation can deal with soil structure interaction problems. For example, in this case, we have a two-span bridge, and we need to take into account what is happening at the base of this foundation. You can place this foundation in a soil pit, of course, but we didn't have one. But in this case, we can use a numerical model to represent the soil stiffness and behavior, and have the physical part in the lab. And because the connection between the mid-pier and the deck is monolithic, we needed to apply moments, so we had a couple of actuators applying displacements and moments at the top of the pier. Again, the case of the stiff coupling between the actuators is present because the actuators are at very close distance, so one influences the other, and in between them there is a very stiff stub at the top of the pier. Finally, again, along the lines of the distributed hybrid simulation test, I would like to present in anteprima a test we are planning for the next months. And this regards a timber structure. And this timber structure includes some shear walls, again from timber. And the idea of the test is the following. We will numerically represent the whole rest of the structure, except the lower part of the wall, which is going to be placed at the soil pit, at the soil pit at the University of Bristol. So at this soil pit, the actuators will be applying the vertical force in the moment, which is at that degree of freedom at the top of the first floor. And then the rest of the structure will be numerically represented at the Hanse University in Groningen. Also, this structure includes some damping devices, and these are some special type devices, sand dampers. The liquid inside the damper, the usual liquid inside the damper, has been replaced by sand, and the internal plate has been replaced by a sphere. So actually the sphere plows in the sand, and with this it creates friction. And so it's not an independent device, but it's very cheap, it's very easy, it's very simple. If after some time the sand becomes pulverized, you can open up a tap, let it flow, and then fill it in again. And more on top of that, you can apply some pre-compression on this sand, so you can increase this friction at a in a measurable way. So you can apply strain gauges externally and measure that force, etc. So two of these dampers, one on the first floor and one on the third floor, will be represented in the University of Patras. All the other dampers will be numerically represented by in a numerical model, and then the whole coordination will be run at a computer at the University of Toronto. So this is going to happen next year. So, but I wanted to add another point to this whole thing, which is not exactly strictly linked to hybrid simulation, but it's linked to open science. We do all these tests, which cost enormously and take a lot of time, and we produce a large volume of test results. What do we do with them? We just keep in the drawer and wait for someone to ask for them, etc. Or how do we disseminate this data? This data has value. It's like an asset. And unlike other assets, the data, if you keep it in the drawer, does not deplete with time. It's still a full-scale test, and there are very few of them. Their value increases with demand. The more this data set is requested, the more its value. And also, the more it is shared, the higher becomes the value. So there is a loop there that the reusability of the data is very, very important and very useful for the progress. But to be reusable, this data should respect some principles, and this comes under the term FAIR, which stands for findable, accessible, interoperable, and reusable. So if you provide data, you should provide enough information about them. How did you measure? Where did you measure? What was the sensor? Which direction was the sensor? Any information that someone hasn't been present in the lab during the test can later on reproduce in his mind the whole test and have all the information to run numerical simulations. This is the maximum of the usefulness we can offer to users. And ultimately, the goal is that if the data is fair enough, it's mature enough with respect to fairness, then just a machine agent can locate the data, access the data, reuse the data, run a code or something, and at the same time maintaining
the semantics of the initial test, because we have provided all the information, and also the producers of these data sets, of the original data sets. So it's very important. And within Project Iris, we have built a data portal, and there are similar other ones which advance, that we provide all this information of the metadata, and the data has to be stored somewhere in a credible and accessible repository like Zenodo and others, GitLab, GitHub, etc. So with this system, we try, and all this information has a DOI associated. So the information does not get lost over the time. It can be retrieved anytime in the future by any researcher. So it's a very important move, and actually I've noticed there is a work package also within ReLUIS trying to really advance in this direction. So regarding the hybrid simulation, again, what is the picture? There is some research done advancing the method itself, not the applications. There are few industry-supported products that make it difficult for different labs to enter into the business of doing tests with this. And there are no standards of how to use the method. So still, you will notice that despite what I'm claiming of the experimental research, still resorts on basically quasi-static cyclic testing. But just hoping that the picture will change. Actually, I'm also citing two of the reports, one by FEMA and one that will appear in the next. It's in the group of the next Eurocodes, and it's about how to run, how to qualify the responsive structures through testing. So hybrid simulation is just, it's not just a tool, it's a way of solving problems. So it modifies itself, it's very flexible, that can fit the problem we need to solve. But we have to do some things about it, it's not automatic. It's not a method. And at the same time, it has considerable potential for earthquake engineering, but also for other disciplines. E con questo vorrei ringraziarvi per la vostra attenzione. Grazie. Thank you, Statis. I think, I don't know if there is any short question from you on the very interesting overview and presentation done by Statis. Statis, the ReLUIS was born when in the United States they were creating NIS. We always say this. We know that NIS has been created just to create a network of the labs. We also know from American colleagues that the sustainability of such labs is not easy over time, as you said. And so, since many years, the Department of Civil Protection is not funding anymore the equipment to units. We are trying to really take advantage of the equipment present in different laboratories. And I agree with you, this is the future, because in order to have to perform very good testing, we need equipment, or we need people, advanced competencies. So it's not easy to buy just an actuator or shake table or a frame and then a reaction frame, and then you have a good lab. So this is the philosophy we are adopting. And I think Giampiero Lignola will present later a work package that is we are carrying out as ReLUIS in the last years. There is Felice Ponzo from University of Basilicata, Alberto Pavese, I think he was here yesterday from Pavia, and also University of Trento. The 4 funding labs try to guide the process in order to put online and together the data, as you said. Giampiero will tell you that it's not, as you know, an easy task, because each lab has its own system of data storage and management. But of course, the future is the one you said, and the fairness of this data is crucial. Otherwise, we make new papers, but we don't produce new knowledge. And but maybe I just tell you a last thing, so you can make a remark. My experience is that nowadays, if we talk about reinforced concrete, in many cases you showed that you are testing bare structures. I remember the SPEED project. It was a
a reference for many of us. Now we need also to study the issue of damage of structures. So many cases we need to include also infills. For example, in Napoli we studied also the damage of reinforced plaster, which is in many cases something added to the structure. So I don't know which is your idea about the complexity that these tests take when you add infills, because it's very difficult to predict the dynamic properties, but also the damage degradation is more complex compared to bare structures. You have shown something, I think, for retrofit. You have already done something like that. What do you think about this? So starting with your first remark about the labs and the cost, etc. So yeah, this is an investment for each lab. So. But especially regarding the hybrid simulation, the hardware regarding actuators, etc., it's not much different than a regular cyclic test. You don't need fast actuators, you don't need three-stage servo valves, etc. The platforms for the hybrid simulation do exist, and they are very efficient. You need some experience. Everything comes down to the people finally. So this is a very important point. So for the investment, you just ask for funding once, but then to maintain the operation and the usefulness of such an infrastructure, a facility, the importance should be placed on people. So how do you maintain people within a lab? This is excuse me, a very long story, and it depends on the country and the situation. Okay. So your second remark was about the infills. The infills. Regarding the infills, we have done quite a number of tests with infill frames. What happens is that the initial stages of the response, the response of the structure is pretty stiff because of the presence of infills, and provided that these infills are not built of concrete blocks, which makes this stiffness enormous. If they are regular bricks, then this stiffness decreases pretty fast at very small drifts. So that we haven't encountered difficulties in the control for testing such structures. This way or the other, the infills are within the physical specimen. They are not in the model, so you don't have the issues of which model to use for the infills, which is a very debatable and very difficult thing to have because of difficulties in convergence of these models sometimes, etc. So as long as you don't go for very stiff structures like shear walls and things like that, you don't get into these problems. There are techniques to overcome, like the mixed mode, that you can have switching between displacements and force, but another tricks. But this is some part of the structures you can test. You can go into that direction when someone is experienced enough and can go into these resolving these problems. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you, Statis. Passiamo adesso all'altra keynote. Non so Giulia in che lingua terrai la presentazione, la professoressa Giulia Vigiani, che tutti noi conosciamo, quindi passiamo dalla parte strutturale alla prospettiva di geotecnica. Il titolo della presentazione della professoressa è Seismic Behavior of Retaining Structures from Fundamentals to Performance-Based Design. Conosciamo tutti Giulia, che attualmente ha un'afferenza all'University of Cambridge, e che ringraziamo ancora per aver accettato di stare con noi in questo progetto come revisore. Okay. Andrea mi ha chiesto in che lingua farò la mia presentazione. Allora, forse è spento. Sì, Andrea mi ha chiesto in che lingua farò la presentazione. Io la farò in inglese sicuramente, però per reciprocità con Statis vorrei dirvi sa se faristo Kyrie proedre, Kyrie che Kyrie, in megalitimi, jemena nod saftiti nomelia, a questo bellissimo congresso di ReLUIS, che era. Thank you, Andrea. Ladies and gentlemen, it is for me a great honor and a great pleasure to have been invited to contribute to this meeting, very important meeting of the ReLUIS community. So before I start, I would like to narrow down the scope of my presentation a little bit, because I will talk about the seismic behavior
of yielding retaining structures only, trying to move from some fundamentals very quickly towards some indications for their performance-based design. Now, yielding or ductile retaining structures may include gravity and semi-gravity retaining walls, but also embedded, flexible walls, whether cantilevered or propped or anchored. And the common feature of all these structures is that they're not kinematically constrained, so they can experience large displacements during an earthquake without failing. That is to say that the instantaneous mobilization of the strength during the earthquake does not correspond to collapse. Now, because of reasons of time, in this presentation I will just deal with one type of yielding retaining structure, that is tied back anchored steel sheet pile walls, ASSP walls. Now, mainly because of the ease of installations, these walls find a lot of applications in the formation of seafront structures. And in fact, because of the increased vessel size and the increased required for draft, often these are used in a combined reclamation plus further dredging, and very often in front of existing quay walls, such as, for instance, in the case of the Cuba port expansion. Also, an overlap between the shipping routes density and the seismic areas of the world indicates that if we want to use this type of structures for seafront structures, the question of their seismic design is absolutely vital. So we cannot ignore the seismic design of these structures. And it must be said, it is fair to say, that there are many, many reported cases of damage to seafront structures that are very often associated with excessive displacements and sometimes failures, but very often these failures are not brittle failures, they are rather excessive displacements that have compromised the serviceability of the port infrastructure. Now, what sort of tools do we have to design this type of structures? In the conventional seismic design, the simplest approach is the pseudostatic approach. In this case, what we assume is that the soil around the structure is in limit conditions, either active or passive states, and we represent the seismic actions using pseudostatic equivalent forces that are proportional to the masses through some seismic coefficient, horizontal and vertical seismic coefficient, which is constant in time and space. So we reduce the effect of the earthquake to a system of static forces. And very often the pseudostatic, the equivalent seismic coefficient is proportional to the peak ground acceleration, to the maximum acceleration expected at the sites. Of course, this is the most basic approach. As an alternative, we might think, okay, let's carry out some advanced numerical analysis, which could be done with finite element or finite differences, typically carried out in the time domain, so they're fully coupled analysis, with advanced constitutive models to represent the nonlinear and hysteretic behavior of the soil. However, these analyses are very complex. Of course, they can be used to directly check whether displacements, rotations, and movement of the structure are acceptable under the design earthquake, but they can be very, very demanding from the computational point of view. And it's not just a matter of computational point of view, it's a matter of general expertise of the person that needs to carry out the analysis, parameter identification, boundary conditions, and so on. So are these two approaches feasible for the type of structure I want to talk about, that is anchored steel sheet piles? To answer to this question, I have plotted in this graph typical steel sheet pile solutions on the y-axis versus peak ground acceleration. And I have identified some areas from the most economic typical Z sections to the much more expensive and non-economic combined systems where you combine several steel profiles together to have a very resisting wall. Now, if we use the pseudostatic approach, the actions increase very rapidly with the peak ground acceleration, so much so that for accelerations between 0.2 to 0.3 g, you cannot find a viable design solution. So at one point you have to say, no, I cannot build this wall with a steel sheet pile.
Of course, you get much more economic solutions if you use finite element of finite differences, but as we said, this is very complicated analysis, and still there isn't an overall expertise to do this. So the question that we asked ourselves a few years back when we started thinking about this system was, can we find an alternative and possibly performance-based design approach that is both simple and more rational? So we'll produce a design that is doable, but it doesn't require really complex numerical analysis. Now, of course, in the area of the performance-based seismic design, the main requirement is that the demand, the seismic demand, should be less than the seismic capacity. And of course, both the demand and the capacity depend on the limit state that you are considering. For instance, if you are considering as a visibility limit state, you want to limit the deformations of your system under frequent and therefore weaker earthquakes. And so the sort of things you want to look at in your system are, of course, the strength, but also the stiffness of the structural elements will play a significant role. If you're looking at the ultimate limit state, you want to avoid the brittle failure of your structure. And this is, of course, under a rarer but significantly stronger earthquake. And so the sort of components, properties of your system that you want to look at are the strength, of course, but also the ductility. How much can the system accommodate for large displacements without failing? And so we are faced with the thing that we need to define, find a candidate to define the seismic capacity of the system, and also we need to be able to evaluate the performance, that is the seismic demand. And this performance can be in terms of displacements, so what are the residual permanent displacements at the end of the strong motion, and this would go under the hat of the geotechnical design, or what is the capacity to demand ratio for the structural elements, and this would go a little more under the structural design type of aspect. Okay. So if we go for a displacement-based approach, we might think of computing the displacement of the structure and comparing them directly with some admissible value of the displacement. Or, which is much more common in our type of codes of regulation, you go for a force-based approach in which you require that the maximum acceleration expected at the sites is less than some critical value of the acceleration, that is the acceleration that fully mobilizes the strength of the system. You might have noticed that there is this beta in front of a max. This beta is exactly a ductility coefficient, which is typically less than 1, so you don't take directly the maximum acceleration, you get a reduced value of the design acceleration, and this beta is a function of the admissible displacement. So you evaluate what sort of beta can you use, by how much you can reduce the maximum acceleration, taking into account the ductility of your system. So it is clear that the displacements are very, very important. Now, when we look at the performance-based design of gravity or semi-gravity retained wall, the type of approach that is used more often to look at the displacements is the Newmark's method. So in Newmark's method, the system that Newmark analyzed is a rigid block with weight, so the weight of the block is W, which is resting on some frictional base, and then the base is accelerated using some time history. Now, if the acceleration is less than the critical acceleration of the system, which in this case is the acceleration that is required to fully mobilize the frictional strength at the base of the block, of course there are no relative displacements between the block and the base. The absolute acceleration of the block is equal to the acceleration of the base, and the internal force, that is the force at the contact between the block and the base, is directly proportional to the acceleration. On the other hand, if the acceleration is larger than the critical acceleration, in this case you have non-zero relative displacements, the block will slide relative to the base, but the absolute acceleration of the block would be limited to the critical acceleration, and internal force would be limited to the strength of the system. So they are both constant and equal to the value that they have when the base acceleration is equal to the critical acceleration. And during the sliding, you can work out the relative displacements, the permanent displacements of the block and the base by double integration of the relative acceleration over the time intervals in which the relative velocity is non-zero. So this is more or less what what we do to work out with some little changes. There is this eta factor that is
essentially something very close to 1, but to take into account the geometry. A retaining wall, a gravity retaining wall, is not exactly a block resting on a horizontal plane. Now, is this approach, can this approach be also applied for flexible anchored retaining structures? The problem is that we want to move from this very, very simple system to something which is much more complicated. Here I have put a little cartoon of what the system consisting of the main wall, the anchor wall, and some wedge of soil moving with the wall might look like. So yes, we can try, but we have some fundamental questions. The first one, how do we compute the critical acceleration? To what failure mechanism would this critical acceleration correspond? For the block, it's super easy. The block doesn't have anything else to do than slide backwards and forward. For a wall, this might involve some complex kinematics, some deformability of the system. We will have to think about it. What about the maximum internal forces? By internal forces, I mean the anchor force and the maximum bending moment in the wall. Are they really bounded by their critical values as the limiting strength at the base of the block? And third, how can we compute the permanent displacements of this block? Is the rigid block assumption something we can use? So with these three questions in mind, we can look at what we can do for these systems. First of all, we need to identify the plastic mechanisms, and with the rationale of the strength hierarchy, these systems are typically designed in such a way to exclude the rupture of the tendon, of the tie back, because this would be a brittle failure, not ductile failure. They are designed in such a way as to avoid yielding of the wall, so the formation of plastic hinges in the wall, both the main wall and the anchor wall, typical because they would be very difficult to repair. And so any plastic mechanism must involve the soil surrounding the structure. And also, for the sake of this lecture, because we don't have a lot of time, I will just consider a dry system, so I will throw out of the window all complications that have to do with the water, both in the backfill and in front of the wall. Now, what sort of mechanisms can we think of? Of course, the wall might fail by toe failure. That is, the passive strength in front of the toe of the wall is reached, and the bottom of the wall moves outwards. Or the wall might fail by anchor failure. So in this case, it is the passive strength of the soil in front of the anchor that is reached, and the anchor fails. And again, in this case, the wall rotates, but again outwards, but around the point that is towards its base. And both these mechanisms, we call them as local failures, because they correspond to local failures of the soil in critical parts around the structure. Or you might imagine that this wall is failing with a global failure, so there is an entire wedge of soil that is contained between the surface, the main wall, the anchor wall, and some sliding surface that is moving about as the soil is failing. Now, over the years, and the question is, which one of these three mechanisms is going to be critical? Now, over the years, we have developed a number of limit equilibrium pseudostatic solutions in which essentially we assume an earth pressure distribution around the wall and can compute the critical acceleration that correspond to toe failure, anchor failure, and global failure. And we can define the critical mechanism as the mechanism for which the critical coefficient is the smallest. So the critical mechanism is the one that has the minimum value of the critical seismic coefficient. And of course, with these same methods, you can also work out what the internal forces are, what the anchor force and the bending moment in the wall are at failure. So we have an operating definition of the critical acceleration for these systems. Now, these theoretical solutions, so limit equilibrium solutions, were also verified by numerical analysis. In this case, we used plane strain numerical analysis using the finite difference code FLAC, and the soil was modeled as elastic perfectly plastic with more Coulomb yield criterion and non-associated flow with zero dilatancy, and the non-linear hysteretic behavior of the soil within the yield surface was reproduced by this sigma 3, that is a model available in the library of FLAC, with Masing rules to simulate cycling, loading and unloading cycles.
All the structural elements, such as beam and cables, were linear elastic, and there were elastoplastic interfaces at the contact between the soil and the ground. With these numerical models, we ran two types of analysis: pseudostatic pushover analysis, in which the horizontal acceleration was increased until we couldn't find anymore a numerical solution, and full dynamic analysis, which were carried out with periodic boundaries and real acceleration time histories, so a variety of real acceleration time histories that were imposed at the base of the model. And with this analysis, both pseudostatic and full dynamic analysis, we examined a variety of different layouts, changing the length of the tendon, the position in which it was anchored, and the depth of embedment, and so on. Now, of all this analysis, I just want to look at two, case A and case B. One of them corresponded to anchor failure, and another one corresponded to global failure, because the layout of the retaining structure will affect which mechanism is critical for the system. So we will concentrate on one of the walls in group A and one of the walls in group B. And I'm simply using this one because the layout is exactly the same, but for the point at which the tendon is anchored on the main wall. So they're very, very similar cases. And you can see this is the results from the numerical analysis. So this is the pushover analysis, where you can, immediately before, you cannot find convergence anymore, and so you can define the numerical critical coefficient and the critical coefficient found by limit equilibrium. And you can see that both for anchor failure and for global failure, there is a very, very good agreement between the numerical values of the critical coefficient obtained by pushover analysis and the ones that we obtained by limit equilibrium, which is kind of reassuring. And also, we can look at the internal forces. So these are normalized to be able to compare different layouts, but essentially this is the maximum bending moment in the wall as a function of the seismic coefficient, and the anchor force as a function on the anchor coefficient. And what we are comparing is the limit equilibrium versus the numerical pseudostatic analysis. And you can see that once the horizontal acceleration is larger than the critical acceleration, the maximum internal forces don't increase anymore. So there is a limit. And so once you rover the critical acceleration, the internal forces are bound by their critical value. In this slide, I've also included the results of the numerical dynamic analysis, which essentially are confirming the same thing. So you can use the critical acceleration for the structural design of your system, because even if the acceleration exceeds the critical acceleration, the internal forces in the wall will not increase above their critical values. This is true for a local failure of the anchor. Is this the case also for a global failure? So B was global failure. And in this case, you can see that no, both the pseudostatic pushover analysis and the dynamic analysis are telling us that the forces, the internal forces, can be higher than the value computed using the critical coefficient that corresponds to global failure. But if you then use the smallest of the two local failure coefficients, again, you are bounding the forces. So for global failure and the structural design, you have to use the smallest of the two critical coefficients corresponding to local failure, not the critical coefficient corresponding to global failure. Finally, some words on displacements. These are all the displacements that they are computed from the numerical analysis, the full numerical analysis for local mechanisms in red and global mechanisms in blue. And they're plotted in a plot of the ratio A critical over A max as a function of the observed displacement in a logarithmic scale. Now, you might notice that for A critical over A max greater than 1, which means when the maximum acceleration is less than the critical acceleration, so the strength of the system is not yet fully mobilized, the displacements are non-zero. So there are displacements even before you reach full mobilization of the strength. And if you look at the indication that ductility as a function, ductility factor beta as a function of displacement, which is included in NTC 2018, this is not the case, because the NTC, this ductility factor was derived using
Newmark's block analysis and not proper calculation of displacement. So you might use better ductility functions, and this is a proposal. It's a proposal that is contained in an article that I submitted with Riccardo Conti to Soil Dynamics and Earthquake Engineering. But more importantly, you have to consider that this system is not a rigid block resting on a rigid base. So in that case, the system is rigid, perfectly plastic. There are no displacement before failure, whereas a wall will accumulate displacement. So there is a non-linear initial phase in which displacements are accumulated before the critical acceleration is reached, and then you get to the critical state. Now, there are a lot of simplified dynamic methods that are really quite simple to use. The nonlinear single degree of freedom method proposed by Callisto, the generalized Newmark method that I contributed to with other people, the dynamic limit equilibrium by Giorgio Caputo. Essentially, they all share this factor, that is the nonlinearity before failure is accounted for by a pushover curve. And I don't have the time to go into the details, but I just want to show you that if you compare the displacement that you get from single degree of freedom, generalized Newmark method, or dynamic limit equilibrium method with the numerical displacements, these are very close to one another. So we can predict displacements with very simple methods that do not require putting together a very complicated fully dynamic analysis. All you need is a pushover analysis, which is a static analysis. And of course, the agreement is even better if you remain in the displacements that are of the order of half a meter. That is reasonable. So to conclude, I hope that I've convinced you that the critical acceleration is a crucial ingredient. In fact, this is the capacity of the system. This is the strength of the system. And it can be used both for the structural design, so to define the maximum internal forces, and the geotechnical design, the displacements. That pseudostatic limit equilibrium methods can be used to identify the failure mechanisms and the critical acceleration, and also to compute the maximum internal forces in the system. That the maximum internal forces are bound by critical values, not always those corresponding to the actual failure mechanism, but some other one, and that the activation of a ductile plastic mechanism is inherently safe because the structural elements are protected. They will not experience any bigger forces. And for permanent displacements, the rigid block assumptions is not applicable. There are other simple methods that can take into account the nonlinear behavior and the complex kinematics of this system. And I'm done. I hope I haven't overrun too much. Okay. Thank you Giulia, grazie. Chiedo se ci sono delle osservazioni o delle domande. Maybe one curiosity for me, thank you for your interesting presentation. You know that one of the missions of ReLUIS is also to contribute to the new code in Italy. I was wondering if all this approach, if you know how this approach is related to our norme tecniche per le costruzioni. I know that some of this is under review. There is a lot of discussion about what you should consider a ductile retaining structure. So because some of them are very obvious, like the gravity and semi-gravity retaining walls, this is less obvious for embedded flexible walls. So for instance, Luigi Callisto and I have had many very pugnacious conversations around how to modify the codes. And it's not just for the norme tecniche, it's also for the new version of Eurocode. So there is debate around this, and I truly hope that this can be included in the new regulation, because it is a much more rational way of designing. And I think that if you keep in mind this idea of the hierarchy of strength, which in reality we have mutuated from the structural community. So we didn't really think in this way only, say, 10 or 15 years back. So it's taken some positive interaction with the structural community to think in terms of hierarchy of strengths and then ductile system
and including ductility. You don't need to include ductility explicit in the calculations you do. It's in beta, so beta needs to be a function of your admissible deformation, but then you need to have a beta versus u relationship which is realistic. You can't go on with the direct application of Newmark's block because that's wrong. And note that beta might even be larger than 1 if your admissible displacements are really small, which is unheard of. A ductility coefficients that can be larger than 1, but this is what the results are saying. So, if I may add, I had to, because we didn't have a lot of time, so I cut out an entire chunk of this presentation that was a little bit to do with water and a little bit to do with physical modeling. So I was super happy that the previous presentation had a lot around testing, because we do a lot of reduced scale modeling in a geotechnical centrifuge of geotechnical systems. And I was super happy that there was an element of experimental work, because this is super important. And all our experimental work is confirming the results we get by theoretical and numerical analysis. Thank you, Julia. I think this presentation is perfectly in line with the ReLUIS activities, because you are trying to give a support to practitioners, because you said that. And also, I remember one of your first slides where you showed that the cost become very high if you use less advanced methods. So coming back to what Rui and others yesterday were saying, one of our mission is also to share with the professionals. You are saying, I'm not considering directly the activity, but is in a coefficient. This is, I think, the contribution of science to translate all these in tools, practical tools. And so I'm also hope that this approach can be included in the review, also in the Italian code. Thank you very much. Thank you, Andrea. Ringraziamo allora i nostri due colleghi. Adesso possiamo procedere con le presentazioni. Ieri ho fatto un saluto in questa sala di apertura come Presidente della Scuola Politecnica delle Scienze di Base. Vorrei salutare il professor Carlo Vigiani, che oggi stamattina ci onora della sua presenza, perché nella sala dell'aula magna di ingegneria il Presidente non può non notare la presenza di un collega così illustre che davvero ci fa piacere che stamattina sta un po' con noi. E farei un applauso a Carlo. Allora, adesso ripartiamo con le presentazioni come previste. Chiedo alla regia, sono già caricate credo, e quindi, giusto Stefano? Alcune sì, quindi in ordine. Marco, sei tu, VP7. Sì, rimettiamo, penso, il computer, conviene che sia qui, quindi un attimo forse fino alla pausa possiamo continuare là, così non lo tocchiamo. Ce la fai? Allora, noi abbiamo 7. Quali sono? 7, 8 e 9. Chiedo a Marco e Giampiero di stare nei tempi. In questo modo, siccome l'8 l'abbiamo fatto ieri, ritorniamo praticamente in linea col programma che prevede adesso, quindi VP7 e VP9, perché ieri Angelo ha chiesto di anticipare, poi abbiamo un minimo spazio per la discussione e poi il coffee break. Prego Marco. Va bene, buongiorno a tutti. Non è facile parlare dopo due interessantissimi interventi come quelli che mi hanno preceduto. Torniamo alle tematiche del progetto. Il VP7 che ho il piacere di coordinare riguarda l'analisi dati post-sisma. Il referente per il Dipartimento di Protezione Civile è Elena Speranza, che oggi non so se è collegata, ma mi ha detto che non poteva essere qui, si scusa per l'assenza, ma che sempre ringraziamo per il continuo supporto che ci fornisce. Abbiamo 10 unità partecipanti che sono qui elencate e proverò in pochi minuti a dare un po' un overview di quelle che sono le attività che stiamo svolgendo in questo work package. L'idea di questo work package è quella di raccogliere, catalogare, analizzare e armonizzare dati
che riguardano i processi di ricostruzione post-sisma, quindi sui danni, ma anche su tutto quello che è la legislazione post-sisma e poi le tempistiche e i costi degli interventi. Quindi stiamo provando da anni a raccogliere e a costruire un database che sia omogeneo, perché è importante sottolineare che poi i dati che vengono dalle analisi delle ricostruzioni non sono sempre comparabili e quindi è necessario eseguire un lavoro che consenta di mettere a sistema questi dati, analizzare questi dati e iniziare a guardare non solo ai processi di ricostruzione nazionale ma anche a livello internazionale, e che è una novità del progetto di quest'ultimo progetto. Nonché un altro aspetto nuovo del work package è stato quello di provare a iniziare ad analizzare l'efficacia degli interventi che sono stati eseguiti in passato. Quindi abbiamo un task che mira proprio a valutare quanto gli interventi eseguiti negli eventi sismici che sono accaduti in passato abbiano poi influenzato e portato dei vantaggi in termini di riduzione di perdite e anche di tempi più veloci di ricostruzione. Infine c'è un quarto grande capitolo, un quarto grande aspetto che riguarda l'utilizzo e l'applicazione di tecniche di intelligenza artificiale per la catalogazione del danno attraverso documentazione fotografica, ma anche per la predizione di quelli che sono gli impatti. Quindi di fatto questa è la slide che riassume i 4 task con i 4 macro obiettivi che vi ho già elencato. Abbiamo 10 unità di ricerca, stiamo man mano crescendo di questo e questo non può che farci enormemente piacere. Vedete in basso i referenti di tutte le università che contribuiscono a questo work package e quindi abbiamo un grande lavoro che vede tante università protagoniste e illustreremo adesso di seguito un po' velocemente quelli che sono gli aspetti peculiari dei diversi task che stiamo portando avanti. Quindi inizio con il task 7.1, che è quello che storicamente guarda all'analisi, raccolta, sistematizzazione dei dati e che ha quindi 5 partner, che ovviamente sono le università poi che si trovano nei territori recentemente colpiti dai sismi. Evidentemente in passato abbiamo tanto lavorato sulla ricostruzione post-sisma dell'Aquila 2009, adesso quella ricostruzione è terminata, l'analisi di quei dati è stata quasi completamente svolta e quindi stiamo guardando un po' di più a quello che è il processo di ricostruzione del terremoto del Centro Italia 2016-2017, ovviamente con rapporti continui con gli uffici speciali della ricostruzione per avere accesso ai dati della ricostruzione e poter sistematizzare e analizzare questi dati in termini sia di tempistiche che di costi di intervento, ma anche cercando di correlare danno, tempi, costi, agibilità, tutti quei parametri che sono cruciali sia nell'immediato post-sisma sia nelle fasi di ricostruzione. Qualche dettaglio in più ve lo voglio dare sull'attività che stiamo svolgendo adesso relativamente alla ricostruzione in Umbria, attività che stiamo svolgendo con l'unità della professoressa Speranzini. È abbastanza matura la ricostruzione in Umbria e quindi stiamo analizzando i dati che riguardano poi circa 17.000 schede AEDES, cui fanno riferimento circa 11.000 unità abitative residenziali, sulle quali abbiamo iniziato a fare dei ragionamenti più di dettaglio. Abbiamo ovviamente guardato il modello di ricostruzione e stiamo cercando di entrare nel merito di quelli che sono gli aspetti tecnico-economici. Velocemente qualche dato, ovviamente abbiamo catalogato, come sempre facciamo, un po' tutti quelli che sono i dati relativi alle caratteristiche tipologiche del costruito in Umbria e abbiamo iniziato a guardare a quelle che sono le valutazioni in termini di danno, qual è stato il danno che il costruito ha subito, qual è stata la vulnerabilità, e mi concentro su questi 2 parametri perché vi ricordo che dal 2009, dalla ricostruzione nei centri storici in Abruzzo e quindi poi in tutti gli altri processi di ricostruzione dal 2016, anche il 2012 in Emilia in poi, il modello di ricostruzione è un modello parametrico che vede come parametro centrale nella ricostruzione il livello operativo che si basa sulla intersezione di 2 parametri che sono danno e vulnerabilità, che vengono però definiti non sulla base della scheda EDES ma sulla base di un'analisi più di dettaglio eseguita dal professionista, e quindi di fatto il livello operativo diventa il parametro centrale, perché poi al livello operativo viene associato non solo il tipo di intervento, che si declina in 3 tipologie, quindi rafforzamento locale per un livello operativo
L0, quindi quando i danni sono lievi, intervento di miglioramento con un livello operativo tra 1 e 3, che prevede un intervento quindi per raggiungere un livello di sicurezza tra il 60 e l'80%, e poi un livello operativo L4 che porta poi alla necessità di adeguare o in alcuni casi di demolire, e ai livelli operativi sono associati poi anche i massimali economici per quanto riguarda i contributi. Quindi è chiaro che il modello di ricostruzione poi influenza la tipologia di dati e anche l'analisi di quello che è il processo di ricostruzione. Vedete qui che in Umbria, per esempio, abbiamo raccolto dati su circa 5.000 pratiche di ricostruzione, divise sia per diciamo, danni lievi che per danni gravi, con un contributo che è stato già rilasciato che supera il 1 miliardo di euro, e la ricostruzione degli edifici con danni leggeri è ormai terminata. Stanno procedendo, stanno ultimando quelle che sono le pratiche per gli edifici con danni severi, e qui vedete anche come poi il parametro economico non solo varia in funzione del danno e quindi anche degli interventi, ma anche delle tipologie costruttive che possono essere o meno soggetti a vincolo, e quindi chiaramente il costo medio varia in funzione di questi parametri. E vedete che danni leggeri significa in Umbria circa 320 euro a metro quadro, danni più severi si arriva anche a una media di 1.600, con una variabilità che dipende dal grado di vincolo che l'edificio ha. Stiamo lavorando anche per capire che correlazione c'è tra i dati che si ottengono con la scheda EDES e il livello operativo, perché è chiaro che il livello operativo passa per un passaggio che è quello dell'analisi del professionista, e stiamo cercando di capire, correlando le schede EDES alle pratiche di ricostruzione, se c'è una correlazione tra i dati che si ottengono immediatamente nel post-sisma col livello operativo, e in questa slide si vede che c'è un buon match, andando a desumere la vulnerabilità e il danno dalla scheda EDES, quindi senza lo studio di dettaglio del professionista, con il livello operativo. Ma su questo, per affinare questo poi livello di passaggio, stiamo lavorando anche nel task 7.4, perché la nostra idea è quella di cercare di avere immediatamente, attraverso dei dati più poveri che sono quelli della scheda EDES, un'idea di quelli che possono essere i livelli operativi e quindi dei costi e dei tempi di ricostruzione. Non solo l'Umbria, centro Italia significa anche Marche, con l'unità di Camerino presso dall'Asta stanno lavorando tanto sulla raccolta dati anche del terremoto del centro Italia, sulla valutazione dei danni, danno empirico, e anche sulla valutazione dei tempi e dei costi di intervento. E uno studio specifico lo stanno conducendo sul centro storico di Camerino, su cui stanno riuscendo a rilevare tutte le tipologie di intervento che sono state fatte anche nel post-sisma del 97, cercando così di comparare che cosa è accaduto su edifici sui quali si è intervenuto nel post-sisma del 97 o sui quali invece in quel evento sismico non si è intervenuto. Stesso tipo di discorso lo stiamo facendo in Abruzzo, dove stiamo guardando ai comuni che sono stati colpiti dai due eventi, quindi 2009 e 2016, ancora una volta cercando di capire l'influenza che gli interventi di un evento sismico, successivi a un evento sismico, hanno avuto sull'evento sismico successivo. Non posso non citare rapidamente anche l'attività che stiamo svolgendo, che abbiamo svolto sui Campi Flegrei. Tante scosse tra il 2024 e il 2025, ci sono state più di 1.000 schede EDES che hanno seguito i diversi eventi. Abbiamo analizzato ancora una volta i dati in termini di tipologia costruttiva e danno, con un dato significativo che poi ci sottolinea che eventi con magnitudo più bassa portano dei danni importanti in termini di danni D1 e D2, quindi danni leggeri, soprattutto sulle strutture in cemento armato, che vanno gestiti anche in un'ottica di costi. E abbiamo dato un supporto nelle fasi decisionali per andare a valutare quali potessero essere i costi da associare ai danni avuti nei Campi Flegrei, e quindi quando ci è stato chiesto di dare un supporto in questo senso abbiamo poi definito i costi nella misura di 450 euro a metro quadro per edifici con danni leggeri e 1.200 per edifici con danni severi, che sono poi confluiti nell'articolo 4 del decreto che ha poi disciplinato il processo di finanziamento degli interventi nei Campi Flegrei. E in fase di prevenzione, per il piano straordinario, abbiamo utilizzato i dati, abbiamo messo a sistema i dati che abbiamo analizzato in questi anni per valutare quanto sia il costo necessario per incrementare di un punto il livello percentuale di sicurezza, attingendo sia ai dati delle ricostruzioni
dei edifici residenziali sia dell'edilizia pubblica, e quindi abbiamo fornito una stima di quali possono essere i costi di intervento, di rafforzamento in funzione dell'incremento del livello di sicurezza diviso e coniugato in termini di classi, come ormai siamo abituati dal sisma bonus. Questo per dare anche un po' il senso di quelle che sono le ricadute pratiche del lavoro che stiamo svolgendo in questo task. Vado velocemente. Task 7.2, il task 7.2 mira ad allargare un po' lo spettro d'azione, quindi a guardare non solo a quelle che sono le politiche di ricostruzione nazionali ma anche internazionali, e abbiamo quindi iniziato a raccogliere documentazione su quelle che sono le procedure che si adottano in altri paesi e in altri ambiti, e poi abbiamo fatto un focus su quella che è stata l'esperienza che abbiamo fatto in Turchia nel 2023 insieme ad Osentre, quando siamo andati sul campo a valutare le prestazioni sismiche di alcuni edifici scolastici. Quindi da un lato stiamo cercando di capire come mettere a confronto diverse procedure di ricostruzione a livello internazionale, catalogando, cioè utilizzando anche dati evidentemente di letteratura per cercare di fare una comparazione, e poi un focus sulla Turchia. Abbiamo deciso di sistematizzare un po' tutti i dati che raccogliemmo in quella settimana in cui insieme a Osentre avemmo il piacere di andare sul campo a visionare 200 edifici scolastici, e stiamo realizzando appunto un volumetto in cui raccogliamo tutti quei dati sulle scuole. Vedete una scheda rappresentativa del dato che può essere così poi messa a disposizione dell'intera comunità, e stiamo analizzando un po' i danni che queste scuole hanno avuto, confrontando il danno degli edifici sui quali non erano stati fatti degli interventi rispetto agli edifici sui quali sono stati fatti degli interventi, e si vede chiaramente che c'è, come lecito attendersi, un beneficio, e nella fattispecie si erano eseguiti interventi di inserimento di pareti in cemento armato che hanno ridotto ovviamente di gran lunga il numero di edifici con danni severi o con collasso. Però in questa ricognizione abbiamo anche deciso di, poiché ognuno di noi aveva poi in quella settimana raccolto delle documentazione fotografica, di mettere a sistema anche quelle foto sugli edifici residenziali, dando un po' un'interpretazione dei danni sul campo, cercando di riportare quelle che sono state le nostre esperienze sul campo. 7.3, questo è un task a cui tengo particolarmente, quello di cercare di valutare che cosa è accaduto in passato, cioè che cosa è accaduto oggi in territori colpiti da un sisma ma sui quali in passato sono stati eseguiti degli interventi, per capire quanto effettivamente gli interventi del passato sono stati efficaci nel ridurre poi i tempi e i costi della ricostruzione, e con particolare attenzione al tema della demolizione, perché oggi riuscire a predire quando è necessario demolire è una delle grandi sfide, a mio modo di vedere, di chi poi gestisce questo tipo di problematiche, e stiamo anche lavorando con l'unità di Roma su modelli semplificati che possano predire il comportamento degli edifici a valle degli interventi, utilizzando i dati che stiamo raccogliendo come sistema di validazione. Vado brevemente. Abbiamo in passato fatto un lavoro su Norcia molto attento, in cui abbiamo diviso gli edifici in 3 macro categorie: quelli sui quali erano stati fatti degli interventi dopo il sisma del 79 e del 97 e sui quali oggi non si sono rilevati danni; quelli sui quali invece sono stati fatti degli interventi in passato ma ci sono stati dei danni e quindi dei costi associati nella ricostruzione del 2016; quelli invece sui quali non erano proprio stati eseguiti interventi in passato. E evidentemente questa slide vuole sintetizzare che dove sono stati fatti degli interventi c'è stato un beneficio, non sempre, quindi va capito quando gli interventi non sono stati sufficienti a far sì che poi il danno si sia completamente ridotto, però è chiaro che sia in termini di agibilità che di danno c'è un'evidente influenza che ci dice poi che quegli interventi, la risposta sul campo ci dimostra che sono stati efficaci, e anche in termini economici si vede che laddove non sono stati fatti interventi in passato il costo di ricostruzione è aumentato in maniera significativa, nonché il numero di edifici demoliti, che significa anche tempistiche molto più lunghe. Questo studio lo stiamo provando a riprodurre con le unità che partecipano, che man mano che ho citato all'inizio, sulle Marche, con uno studio specifico su Camerino. Stiamo raccogliendo dati sul terremoto del Molise 84, che è un terremoto che non è stato tanto analizzato in passato e che invece è un terremoto sui quali stiamo raccogliendo dei dati.
Sull'Emilia 2012, con un particolare attenzione al costruito, quindi ai capannoni industriali, e anche per capire lì le tempistiche di intervento che sono cruciali per capire poi il tempo di ripresa e per valutare quanto poi sia necessario intervenire in termini di mitigazione. Qui vedete anche i dati su quanto sta progredendo la ricostruzione in Emilia. Con l'unità di Roma stiamo lavorando sulla validazione di sistemi semplificati per validare dei sistemi che possano rapidamente, con pochi dati, fornire una predizione delle capacità sismiche e anche dei costi di intervento, in modo tale da avere un sistema di predizione efficace. Vado verso la chiusura perché ho quasi esaurito il mio tempo. 7.4 identificazione del danno attraverso intelligenza artificiale. Qui abbiamo 3 grandi macro task. Da un primo aspetto, popolare un database con foto di danno, e da questo punto di vista, avendo raccolto tante pratiche di ricostruzione, stiamo man mano acquisendo fotografie con un sistema di riconoscimento che possa attribuire a delle foto il danno specifico, per poi andare ad allenare il sistema per l'identificazione del danno, per catalogarlo, e anche stiamo lavorando sulla analisi di estrazione di dati dalle pratiche post-sisma che ci possano aiutare nella predizione dei tempi e dei costi di ricostruzione. Quindi brevemente qui qualche dettaglio su quanto stiamo allargando il database. Abbiamo circa 1000 immagini in cui abbiamo già il dato di danno che è stato riconosciuto. Adesso stiamo estraendo altre 10.000 nuove immagini sulle quali stiamo provando ad allenare il sistema con l'unità coordinata dal professor Asprone, che sta lavorando su queste tematiche. Stiamo anche provando ad estrarre dai report dei professionisti alcuni dati, quindi stato di danno, vulnerabilità, alcuni dati che noi purtroppo dobbiamo collezionare andando ad aprire pratica per pratica. Stiamo provando a farci aiutare da questi sistemi, e l'idea che stiamo portando avanti è anche quella di tentare di correlare il livello operativo a dati poveri della scheda EDES, utilizzando sistemi di machine learning che ci possono fornire rapidamente dal dato della scheda EDES quello che è il livello operativo, senza passare per l'attenta analisi del professionista, ma avendo questo ampio database che ci può aiutare. E questo potrebbe essere interessante per 2 grandi obiettivi: uno, avere una stima immediata delle perdite; secondo, anche valutare quali sono quella quota parte di edifici sui quali la demolizione è forse la soluzione migliore. Questo è uno dei grandi aspetti che riguarda la ricostruzione, e su questo mi fermo, sperando di aver dato una carrellata completa di quelle che sono le attività che stiamo portando avanti. Grazie Marco. Completiamo allora questa parte prima del break con Giampiero Lignola, Work Package 9. Quindi riprendiamo l'argomento che già aveva trattato Statis, perché questo è uno sforzo che facciamo da qualche anno per mettere a disposizione i dati sperimentali in una maniera, diciamo, leggibile e utilizzabile. Vai. Stiamo attendendo che arriva la presentazione, però Ok. vi ringrazio tutti, un buongiorno. Io vi mostrerò adesso sostanzialmente un'attività che sta proseguendo da qualche anno. Siamo arrivati a un punto dove il sistema informativo, parliamo del sistema informativo ReLUIS per, diciamo, la raccolta dei dati delle attività sperimentali. Eccolo qua. E sostanzialmente questo sistema è pronto, stiamo facendo degli avanzamenti, però adesso richiede il contributo un poco di tutti, in quanto solo tramite il caricamento di dati, l'uso di questo sistema, si potranno, diciamo, fare ulteriori miglioramenti. Comunque ne approfitto ora che ho la presentazione per introdurre le 3 UR che ci lavorano fin dall'inizio, cioè l'Università di Napoli, di Pavia e di Trento. Qua vedete i nomi dei coordinatori di questo task, e questo, diciamo, è un VP sostanzialmente di servizio rispetto a tutte le attività sperimentali che si svolgono, e in realtà sta prendendo anche, diciamo, degli sviluppi diversi, come vi farò vedere. Nasce dalla
diciamo, volontà di rendere più visibili tutti i risultati sperimentali sia in ambito professionale che poi in ambito accademico, in modo da migliorare anche le interazioni tra i laboratori, rendere, diciamo, come dire, mettere a frutto un'esperienza accumulata dei vari soggetti in gioco e rendere più, diciamo, facilmente accessibili e recuperabili i vari dati. Le criticità che abbiamo, diciamo, dovuto superare, che ancora, diciamo, sono criticità tuttavia, è che i laboratori appunto tipicamente immagazzinano e gestiscono i loro dati con differenti criteri e metodi, diciamo, ai suoi modelli, sue modalità di accesso, e diciamo, l'idea di questo progetto è comunque di mantenere eventualmente dei dati privati tali, insomma, non renderlo solo una vetrina, perché altrimenti, diciamo, le esperienze ci portano a dire che dopo poco non sarebbe più popolato se fosse solo quello lo scopo, ma la possibilità di usarlo sia per dati privati che dati che si vogliono rendere, diciamo, pubblici, oltre che dei risvolti proprio sulla newsletter ReLUIS, come vedremo tra poco. E quindi in pratica il lavoro consiste non solo nel creare una base dati, un'interfaccia per accedere, ma anche tutta una serie di servizi che possono consentire delle elaborazioni di questi dati in real time, è l'obiettivo, ma anche, diciamo, in tempi differiti. Diciamo, il VP si articola in 4 task, come vi dicevo. Il primo è sostanzialmente il miglioramento di questa piattaforma, che vuole essere una piattaforma italiana per la condivisione dei dati sperimentali e tutte le informazioni tra le infrastrutture di ricerca industriali e universitarie, che possa crescere nel tempo. Ovviamente per migliorarne la usabilità solo il testing consente di ottenere questo obiettivo, quindi siamo arrivati a un livello di maturità per cui l'interfaccia c'è, il database funziona, ma solo adesso con l'uso si potrà diciamo, metterlo a frutto al meglio. Infatti, diciamo, non è una pubblicità che voglio fare adesso, ma insomma incentivare tutti a poter accedere. Ovviamente se fate richiesta anche proprio a me potrete avere le credenziali, già parecchie unità lo stanno facendo, insomma, per poter utilizzare questa base dati. Le peculiarità, almeno ciò che secondo me rende, diciamo, interessante questo sistema, è che c'è una duplice presenza sia di attività sperimentale, ma anche tutte quelle che si possono chiamare computation, quindi simulazione agli elementi finiti, analisi numeriche, che possono essere archiviate, diciamo, nello stesso luogo, nello stesso spazio digitale. E poi consente, diciamo, di avere tutto un archivio che è collegato con queste informazioni delle prove sperimentali, delle elaborazioni, che sono tutte le facilities di un laboratorio, i sensori disponibili, i campioni che si adottano, i segnali che si adoperano, tutti ovviamente catalogabili e poi collegabili di volta, cioè non bisogna ogni volta inserire tutto da capo, ma li si cerca dalla propria base dati, e quindi, diciamo, il lavoro diventa via via più comodo. Sarò molto rapido, vi faccio vedere qualcosa che vi ho già fatto vedere in passato e me ne dispiace, ma proprio per farvi, diciamo, ricogliere le possibilità e invitarvi a usare questa base dati. Praticamente si può creare un progetto all'interno del quale si possono inserire informazioni, cosiddetti metadati, quelli che poi sarà possibile anche cercare sugli elaborati prodotti, sui file, sulle pubblicazioni, sugli articoli, immagini, video, qualunque cosa, diciamo, può essere inserita in questa parte. Poi da un punto di vista invece della consistenza sperimentale o numerica, mettere, diciamo, l'oggetto, il tipo di sperimentazione che è stata fatta, diciamo, eventualmente le attrezzature che sono state adoperate, eventualmente la geometria, diciamo, degli oggetti che sono stati testati. Qui vedete un segnale, per esempio sturno, quindi un accelerometro, e poi una serie di sensori di un segnale accelerometrico, quindi una time history, e poi una serie di sensori come accelerometri, LVDT, qualunque cosa, diciamo, imbastendo, diciamo, tutta quella che è la prova, rendendolo poi tutto cercabile. E diciamo, la base di questo sistema, quello che è forse lo sviluppo maggiore, sono tutte le cosiddette API, cioè tutti questi sistemi, il back-end, che sono tutti i servizi, gli strati che consentono di, diciamo, inserire i dati, ma anche di leggere ed eventualmente fare delle
elaborazione. Tutto questo sviluppo chiaramente cresce nel tempo man mano che ci sono i vari feedback. Questo perché? Perché ovviamente le 3 università partner, le 3 UR partner hanno principalmente lavorato, stiamo lavorando con le tipologie di prove che ognuno di noi fa. Sarebbe interessante che, se le tipologie di prove sicuramente sono diverse in altri laboratori, diciamo, può essere interessante metterle. Non l'ho detto, ma nello spirito di ReLUIS è abbastanza, diciamo, ovvio, non sono tutte prove standard, sono prove, diciamo, non standard quelle di cui stiamo parlando, quindi insomma è anche importante avere un sistema flessibile per accogliere tipologie di dati che ogni tipo di prova deve avere. Non parliamo di cubetti, barre, per cui si sa esattamente quante sono, come si testano e cosa si deve fare. Qui appunto vi faccio vedere, diciamo, per privacy oscuro, ma questi sono tutti gli utenti, le UR che hanno attualmente chiesto di lavorarci, oltre che chiaramente il referente del DPC che è Spina, Daniele Spina, e chiaramente è importante partecipare, perché solo con l'uso si potrà migliorare tutto ciò. E chiaramente è stato creato tutto un sistema anche per i vari feedback da dare, in modo tale che questo sistema possa essere usato, e i vari bug o, diciamo, criticità o miglioramenti che potessero esserci possano essere gestiti nel modo migliore. Poi chiaramente c'è tutta un'attività informatica di cui, diciamo, come dire, non me ne occupo perché le mie competenze non sono quelle, che vengono seguite da specialisti, oltre che la compliance con la GDPR, problemi di privacy e quant'altro, che sono diciamo sempre, diciamo, al centro di tutte le analisi che si fanno. Poi appunto vi dicevo, lo sviluppo che stiamo facendo è provare a usare questa base dati, quindi creare sistemi sempre grazie a queste API, per esempio il supporto a sistemi BIM con i digital twin, diciamo, sistemi che consentono appunto di sfruttare questi dati nel migliore dei modi. Questo è lo sviluppo futuro. Abbiamo pure chiaramente delle interazioni con EUCenter, con il sistema EPOS che è stato citato anche prima, e proprio per garantire per quanto possibile una interoperabilità tra questi sistemi. Qui vedete ad esempio un'applicazione, diciamo meglio, uno schema di funzionamento dell'Università di Pavia che collega a questi dataset acquisiti una serie di sistemi remoti, sistemi di health monitoring, sistemi di ispezione. Infatti anche adesso in fase di sviluppo l'acquisizione delle schede di difettosità delle nuove linee guida per i ponti, sistemi di OMA, quindi, diciamo, identificazioni dinamiche, anche con Revit, appunto il collegamento con il BIM, tutte funzioni che appunto, avendo una base dati efficiente, si possono via via cercare di implementare. Parliamo sempre di questo strato, tipo una cipolla che avvolge i dati, e quindi ogni strato consente di fare delle, diciamo, delle elaborazioni e, insomma, usare questi dati non solo come vetrina, non solo come archivio, ma anche come uso dei dati continuativo ed eventualmente per ricerca. Qui vedete alcune immagini, ma vado un po' rapido perché il tempo è poco, insomma, di appunto sistemi che riescono a elaborare questi dati, a gestire questi dati per le ispezioni dei ponti, per le identificazioni dinamiche, quindi per il monitoraggio. Ecco, qui vedete per esempio le schede di difettosità dei ponti, che chiaramente sono, diciamo, una delle prime cose che si possono anche archiviare. Non sono più i dati sperimentali ReLUIS, quindi vi stavo dicendo c'è uno sviluppo di questo VP anche per un uso un po' più esteso dei dati. Qui vedete appunto il collegamento con EPOS, quindi diciamo la possibilità EPOS, diciamo, non ho il tempo di illustrarlo nella sua essenza, ma è un altro sistema a livello europeo di gestione di questi dati, e sostanzialmente l'idea è di poter interagire, quindi sempre qua la possibilità di avere i dati sperimentali, anche questi metadati, quindi degli elementi che rendono cercabili le varie prove, che consentono di trovarle con delle query, con delle interrogazioni. Miglioramento dei servizi, questo è svolto dall'Università di Trento, per esempio questa base dati consente di eseguire degli algoritmi di machine learning o anche algoritmi un po' più complessi, che sotto forma di cosiddetti SaaS, cioè software as a service, quindi sempre questa idea di questi strati che consentono di elaborare i dati. Intorno ai dati si crea questo
questo sistema, tecniche di compressive sensing, perché uno poi dei grossi problemi dei monitoraggi è la quantità di dati che vengono prodotti, quindi tutte tecniche per condensare al massimo i dati, evitare di arrivare ad archivi che diciamo diventano non gestibili o con costi poi diciamo molto o troppo alti. E qui vedete una serie di immagini appunto di tutte queste interfacce. Questa è quella di Trento, dove ci sono una serie di algoritmi di machine learning che ad esempio consentono di classificare, di insomma elaborare in questo modo i risultati delle analisi di prove statiche. Qui vedete invece l'applicazione a prove dinamiche. E infine l'ultimo punto, ma non meno importante per questo, diciamo, avendo questa base dati, ovviamente principalmente dal punto di vista delle immagini e dei video, questo può essere un grande supporto per lo sviluppo del sito ReLUIS. Oramai quasi tutti penso state ricevendo le newsletter. Ecco, la newsletter sicuramente può sfruttare questa base dati, perché diventa un archivio anche delle immagini e dei video che possono essere diciamo messi a disposizione. Dal punto di vista del VP9 questo vuol dire tra le varie tipologie di utenti che esistono, il ricercatore che carica i dati, il tecnico del laboratorio che può solo agire in un certo range, non può arrivare a entrare in certi altri ambiti, ci sta l'utente generico, l'utente internet, l'utente ReLUIS da internet, che vede ovviamente solo fino a un certo livello, quindi la possibilità che i dati non siano visibili in toto a tutti, ma certi dati visibili solo a certi utenti. Questa è la logica diciamo appunto della privacy e della gestione degli accessi. E questo spero di aver tenuto i tempi, con questo concludo, grazie. Grazie Giampiero, hai tenuto i tempi. Abbiamo da programma una possibilità, uno spazio per qualche minuto di discussione. Chiedo se ci sono interventi, in particolare sul VP che ha presentato Marco Di Ludovico e su quello che ha detto Giampiero. Non so se anche lo stesso Statis o Giulia, Statis in particolare su questa presentazione di Giampiero vuoi dire qualcosa ora, poi ci sarà, sappiamo più tardi, uno spazio in cui i due revisori cominceranno a tratteggiare alcune prime considerazioni, alcune riflessioni. Ma comunque al di là di loro non so se ci sono altri commenti. Io siccome conosco abbastanza bene il progetto, penso che il VP7, come avete visto, sia molto importante. A Mauro, vieni, nel frattempo vieni, su molte, e poi sì, allora abbiamo due, mi zittisco perché ci sono delle allora, Mauro, e poi vuoi cominciare a venire qua così, oppure diamo il microfono, non so se c'è un microfono alla professoressa. Vai Mauro. Allora, no, sul VP7 c'è un uso dell'intelligenza artificiale che ovviamente è doveroso, direi, di questi tempi, e forse, dove sta Marco? Ah, eccolo là, senza l'asta. Forse è il caso di esplorare un po' tutti i settori, perché qui stiamo parlando di dati, di difficile elaborazione, complessa elaborazione. Puoi fare differenze statistiche, però anche quelle spesso sono insufficienti per fare una sintesi completa, quindi mi sembra che sia una via da incoraggiare senz'altro, anche perché il mondo si muove in quella direzione. Usata bene l'intelligenza artificiale può fare grandi cose, quindi okay. Grazie Mauro. Vediamo un attimo se funziona il microfono, se non vieni qua. Sì, si sente. No, volevo fare un po' i complimenti a tutti e chiedere una cosa, quindi collegandomi anche alla presentazione di Giulia Vigiani, cioè l'importanza dell'approccio anche nelle strutture dove c'è l'interazione col terreno, della valutazione degli spostamenti ammissibili e quindi della rilevazione dei danni che sono avvenuti negli ultimi eventi sismici che avete riportato. Allora mi chiedevo se nell'ambito del VP, quello che ha mostrato Marco De Ludovico, c'erano state anche dei gruppi che si fossero occupati anche della valutazione di spostamenti di opere di sostegno, quali muri, paratie, perché l'elemento critico che resta, chiedo magari a Giulia se ha qualche altro commento, prima non ho avuto occasione, per poi il dubbio diciamo di questa progettazione è proprio quella poi di definire qual è lo spostamento ammissibile e quindi magari avere dei casi
case histories relative a queste strutture potrebbe dare veramente uno sviluppo a quello che è l'approccio della normativa, no? Che potrebbe essere utile ai professionisti per poi, una volta valutato questo spostamento anche con le tecniche più accurate, poter poi dare un parere professionale su quello che è il valore limite di questi spostamenti. Grazie. Grazie a te, vediamo prima se Giulia vuole dire qualcosa e poi dopo Marco. No, certamente l'aspetto della definizione poi dello spostamento ammissibile è fondamentale, e lo spostamento ammissibile dipende da tantissime cose, perché ovviamente dipende anche dall'uso della struttura. Voglio dire, uno spostamento assolutamente modesto potrebbe compromettere la funzionalità di un crane in una struttura portuale, quindi a quel punto non è tanto il collasso dell'opera di sostegno quanto quindi questo è un tema molto complesso, e io penso che certamente sarebbe molto utile nel momento in cui si fanno ricognizioni sistematiche delle condizioni post danno, quello anche di fare una valutazione non solo del danno ma anche degli spostamenti. Però è un gran tema, è un tema importante, cioè non è facile, ecco. Poi magari se Marco, mentre tu precisi, noi comunque nel progetto abbiamo preso fondamentalmente spunto da dati che erano degli uffici, diciamo, preposti che avevano raccolto i danni, alcuni raccolti proprio come comunità ReLUIS post sisma su edifici, e quindi penso che le fattispecie a cui ti riferisci, che effettivamente sono molto interessanti, sono tipicamente più relative a magari proprietà comunali, quindi non credo che c'è molto nel database che abbiamo, ma sicuramente potrebbe essere uno sviluppo interessante, perché di solito sono edifici. Marco? Sì, di fatto, come dicevi, abbiamo più che altro lavorato sull'edilizia privata, però possiamo tentare con gli uffici speciali con i quali abbiamo dei rapporti intensi di capire se ci sono dati anche in questo senso. Non abbiamo ancora esplorato questa strada, però questo può essere un input per capire se ci sono dei dati reali da cui poi prelevare dei casi studio su cui fare degli approfondimenti. Io ricordo a livello di parametri, che non è correlato, ma per farti capire quello che abbiamo fatto, c'era tutta una casistica di edifici sui quali avevamo dati di calcestruzzi, perché il professor Dolce all'epoca come protezione civile aveva guidato anche un po' come si chiamano? No, le ordinanze, gli indirizzi successivi, una serie di regole di ricostruzione, e tra i parametri che furono messi negli indirizzi c'era per esempio che se il calcestruzzo aveva un valore medio di resistenza negli edifici inferiore a 8 megapascal, questo consentiva di andare a demolizione di ricostruzione diretta senza dimostrare la convenienza economica, per esempio, e su quello avevamo molti dati, così come c'era un altro parametro, mi pare, sul drift complessivo, e su quello facemmo anche dei rilievi con droni, con strumenti anche tradizionali per vedere gli spostamenti residui complessivi, quindi alcune di queste cose sono state fatte. Potrebbe essere interessante vedere con gli uffici speciali se ci sono dati che magari esistono e si possono mettere a fattor comune per voi, anche per avere un ordine di grandezza. Dubito che ci siano misure raffinate, però per avere un ordine di grandezza anche rispetto a quello che diceva Giulio, cioè gli effetti poi legati all'uso, perché un conto è che c'è un parcheggio, un conto che c'hai un carro ponte. Potrebbe essere una casistica comunque che va a arricchire quello che abbiamo fatto. No, approfitto per chiederle sui campi flegrei, perché ho visto che è illustrato sull'edilizia privata, essendo io dei campi flegrei, quindi ne parlo da abitante della zona. Nel caso nostro di edilizia privata c'era stato anche dei piccoli crolli, e quindi si è anche osservato che gli unici fenomeni di stabilità relativi agli argomenti di stabilità dei pendii riguardano i crolli in roccia, per cui questo potrebbe essere un altro aspetto che da aggiungere, quindi sempre in ottica futura. Va bene, questo solo volevo aggiungere, grazie. Grazie, vediamo se ci sono altre osservazioni. No. Allora direi che siamo tutti ben organizzati per gustarci un caffè e poi rientrare. La pausa è di un quarto d'ora, no? Quindi No, è mezz'ora. La pausa è mezz'ora, per sessione poste, sì. Quindi caffè con poster, e quindi rientriamo alle 11:30.